Jesus says the body's eyes don't see Os olhos do corpo anything. não veem nada. And if you study Se você science estuda a ciência and look at the science of the way the eye e olhar works, para a ciência de como o it's olho just a funciona, feedback mechanism. é só um mecanismo de retorno. It's image making. Image making is Fazer not seeing. imagens. Fazer imagens not não vision. é ver, não é visão. It's image making. É fazer imagens. You see? Now, was teaching it in quantum ways. If you free your mind, I'm wrong about everything, Você libera tua and you mente, eu just tô errado, live in aceito that tudo, blank e você vive space, nesse espaço vazio. now vision Agora a begins visão to open up. começa a se abrir. And what's really O que está there realmente begins ali to reveal começa a se itself revelar incrementally to you. cada vez mais para você. If it happened too fast, it would Acontece scare muito the living se shit out of acontecesse you. muito rápido, ia te assustar muito. So it happens gently. Então acontece gentilmente. Yeah. I remember when Josh did it to Me lembro me. quando o Josh fez isso I was comigo. living with him in Spain. Eu It tava was morando very com ele early na on. Espanha, logo no começo. And he revealed too much to E me ele too revelou quickly, and muito pra mim muito rápido e it was too much for me. foi muito pra mim. Yeah, the whole thing was A disappearing, coisa and toda my mind desaparecendo. wasn't ready A to minha mente receive não estava it. pronta para receber isso. I mean, there was nothing to fear. Não tinha nada a temer, It's just that I was mas só que eu tava completely contracted because I wasn't completamente contraído prepared porque eu não estava prepared preparado for para it. isso. Eu tava jogando, I actually asked fazendo for truques it. comigo. He E says, "Are eu you sure you pedi want me por to isso. show you?" E ele falou, você tem certeza que você quer que eu te mostre? He knew that Ele I sabia wasn't ready. que eu não estava pronto. He gave me my wish for a moment. Ele me But deu I was o meu desejo por um momento. Eu disse, para. Yes. You know, to a mind that's Então, para uma in mente darkness, que está na escuridão, the light a luz, feels like an attack. você sente a luz como um ataque. It's not, Não é. but you've got to understand Mas that você the tem que way entender que the a human mind forma is como circumscribed, a mente humana está circunscrita, it's completely in defense. é completamente na defesa. You couldn't be in a world, Você não in a poderia body, estar no mundo, without num corpo, defense. sem a defesa. When every piece of static in your mind has Quando been todos os healed, pedaços de estática na tua mente every tiverem piece of sido karma, curados, todos os pedaços de and you karma, return back to the você purity tiver of voltado para a the pureza Christ child. da criança crística, Yeah, we're coming up to Christmas now. que a gente está chegando no Natal agora. Because Christmas is a state O of Natal mind. é um estado da mente. You cannot be in the world. Você não pode estar no mundo. Do you see? One precludes the other. This is the Escurece lesson. o outro. It's impossible to É see two impossível ver dois worlds. mundos. You literally disappear Você from here literalmente desaparece because daqui porque a pure mind uma cannot see mente a world. pura não pode ver o Because the mundo. world was Porque made o as an mundo attack on foi reality. feito como um ataque para a realidade. And now I'm looking right through Agora you. eu tô Can you see? olhando bem através And you're de receiving você, e me você tá me like we're recebendo. looking at each other from A gente beyond the tá olhando form. um pro outro Now Josh para did this to além me da much forma. too Josh fez early, isso comigo muito and he cedo. shone his light so E ele strong brilhou a sua luz tão forte that the whole thing was que a bleaching coisa out. toda foi But I wasn't in the esbranquiçando, frequency e I eu não was tava na now, where frequência I'm que eu ready tô to agora, receive it. quando I eu tô was pronto pra receber. deeply Eu tava contracted in profundamente fear, contraído no medo, which is what a body identity que is. é uma identidade de corpo. You see, body identity Uma is identidade fear. de corpo é medo. Jesus says in the Jesus course, fala no curso, at no single em nenhuma instant em nenhum does the instante body exist at all. o corpo existe. It is only anticipated Ele é apenas antecipado or remembered. ou lembrado. Now get your head around that. I mean, let that idea digest Então, for a agora moment. deixa essa ideia digerir por um momento. At no single instant does Em it nenhum exist. instante ele existe. What am I seeing then? O que eu estou vendo então? I seem to, Parece I que appear to be seeing bodies. aparentemente eu estou vendo corpos. You're seeing Você bodies está vendo corpos because you're fearful of seeing what's really there. porque você tem medo de ver o que está realmente ali. That's beautiful. Jesus says the body
is a Jesus fence diz que o corpo é uma that the Son of God imagines cerca that que o he has Filho de Deus placed imaginou que ele between colocou entre himself and himself. ele e ele mesmo. See? Okay, now we're going to go right in at the deep end. You ready to Agora a jump gente in? vai lá pro fundo do poço. Vocês estão prontos para I'm going to pular? carry on reading. Vou continuar a ler. There is no world. Não existe. This, listen, is the central thought the Course attempts to teach. Not everyone is ready to accept it, and each one must go as far as he can let himself be led along the road to truth. He will return and go still further, or perhaps step back a while and then return again. Now look, Jesus is squeezing you into the place of responsibility, of mastery, of your kingdom. Do teu reino. What's your kingdom? This O que é o world. teu reino? Esse mundo. Yes, this Christ body. Esse corpo de Yes. Cristo. The sick are healed as you let go all thoughts of sickness. Wait a minute, and the dead arise when you let thoughts of life replace all thoughts you ever held of death. Is he talking Ele está metaphorically, falando de forma metafórica or is he talking ou ele literally? está falando literalmente? He is Ele talking está falando absolutely, absolutamente, literally. literalmente. There was a period towards the end of the Master Teacher's life Quando o Master Teacher estava perto da morte, where, in human quando terms, em termos humanos he was having ele strokes. estava tendo derrames. Yes, his brain would Seu basically cérebro estava basicamente freeze. I mean, he would literally have a stroke in front congelado. of Ele us. literalmente teve His um whole side of his derrame body na nossa frente. would Todo would be lado do corpo paralyzed. dele ficou paralisado. His whole face would A drop. face dele toda He caiu. could only talk out Só of podia one falar side of his de mouth lado. and was dribbling, and the whole E todo he literally is paralyzed. literalmente estava paralisado. Then he taught lesson E aí 132. ele ensinou a lição 132. He taught his Ele mind ensinou a sua mente to a transcend transcender sickness and death a doença e a morte. right in front of Bem na us. frente, na nossa frente. I literally Eu literalmente saw him in a vi in a course of an amazing no session curso de uma sessão incrível at the healing center no centro de cura, completely heal himself completamente ele From se curar a big stroke, de grande not a derrame, minor stroke. não um pequeno big stroke. derrame, grande derrame. And by the end of the E no session, final da sessão, he was walking out ele normally. estava andando, falando normalmente. He was demonstrating Ele he estava wasn't a body. demonstrando que ele não era um corpo. Now I know some of this is Sei really que in at the deep end for tanto many of disso you. já está lá na frente para muitos de vocês. Exatamente. Exactly. He didn't Ele não accept aceitou that idea. essa ideia. Exactly. He converted his mind back to health. Ele converteu a mente dele de volta à saúde. In lesson Na 136, lição 136, Jesus says, Jesus diz, to heal yourself of para curar sickness, você mesmo, you simply se need to curar decide you have no need of da it. doença, você só tem que decidir I have que no você não need of this. precisa dela. Eu não preciso disso. You see? Now, whose sickness is he healing? A doença de quem ele está curando? Now you get into the nitty-gritty, Agora você começa a entrar the core, like você the começa a entrar of healing no the Christ coração body. da cura do coração He's healing de all Cristo. Ele strokes. está curando todos He's os healing derrames. all cancer. Curando todo o câncer. He's healing the whole entire condition through his body, through the Toda a condição microcosm inteira, of his body. através do microcosmo do seu corpo. Do you see? Because the whole world is Porque your o mundo body. todo é o seu corpo. There's no difference Não há between diferença inside and entre outside. dentro e fora. Do you see? Uau. Master Teacher said Master Teacher that disse towards the end of Jesus' que life, before he was no final da crucified, vida de Jesus, he said crucificado, ele the disse turning point o ponto de virada
I mean, obviously they've been crucified. You know, they've been judging him Eles o julgaram for all his healing and comforting por todos acts in the world. os atos dele de cura e de conforto no mundo. But they decided he needed to be Mas decidiram crucified que ele precisava ser when he crucificado started to raise the dead. quando You know, ele when he começou raised Lazarus from the dead. a ressuscitar os mortos, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. The master teacher said that was Master the teacher turning disse, point esse foi o ponto de virada, where the world onde o mundo was determined estava to determinado obliterate a destruir, the Christ from this fazer world. desaparecer o Cristo desse mundo. Like I'm being shown something new for the first time. Algo novo para Like, mim pela primeira vez. what you will find is as O you que você teach, vai encontrar é conforme você as you ensina, begin to extend the você message, começa a estender a the mensagem. message is being given to A you mensagem é first. dada a você primeiro. You see? But often it's in a Mas brand new way. I mean, I've normalmente é de uma taught forma lesson totalmente 132 nova. Eu before, ensinei antes a lição 132. but as I was teaching Mas it there, conforme eu it ensinava, was revealing agora, itself to me in ela a foi se whole revelando pra new de uma dimension that I dimensão hadn't seen totalmente nova before. que eu não tinha visto antes. In my inclusivity and responsibility for Na minha you, inclusão e responsabilidade por você. and how this really E is como isso realmente unfolding. está se desdobrando. Ver a cada momento. You're either seeing someone Você for tá who they vendo are as the light alguém of the por world, quem ele é, or you're assim como a luz crucifying do them mundo, ou você está through your crucificando essa judgment. pessoa através do teu There's nothing in julgamento. between. Não tem nada entre as duas You coisas. see, now you can see how Agora important você it pode ver quão is importante é that your lesson 20 of A a Course in lição 20 de O Miracles, Curso em Milagres. I'm determined to Eu see. estou determinado Lesson a ver. 21, Lição 21. I'm Estou determined to see determinado a ver things as differently. coisas de forma diferente. I mean, all the core teaching is in those Todo first 50 lessons of the ensinamento, course. todo o coração do ensinamento estão nessas primeiras 50 lições.